Welcome to my YouTube channel Art and Crafts Sri Lankan Technology. Welcome. Welcome, Nimmal. I need your assistance that you have to make sure, Mr. Ravinder, if you are only okay, that we will be able to give you a flow. Okay, here we go. Here we go. Helicopter in action by Ravinder Vijayawardena. Yeah, give him a big applause to the listeners. Thank you very much for your demo. Yeah, thank you very much. That was a smooth landing on the ground without any unusual applause to the listeners. Thank you very much. Here we are. Thank you, Mr. Devinder. I just want to get something about this helicopter. What do you say at the order? Yeah, this is a 6-channel engine-driven 95 petrol-driven helicopter. මේකේ engine ධාරිතාව 27 cc තව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක 6 channel වර්ගයේ හෙලිකොප්ටරයක්. ඉතින් මේකට සුළඟ එතකොට ඒ වගේ ෆැක්ටර්ස් බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක ඉන්වර්ට් කිරීමේ අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා සහ ඒ ඕනෑම දෙයක් කිරීමේ ඉන්වර්ට් ෆ්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන හෙලිකොප්ටරයක්. ඒ වගේම තමයි මේක engineering කියන්නේ ඒ වගේම මේක බැටරියක් සම්බන්ධ වෙනවා මේකට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. නමුත් ඉතින් මේක අර ටෝයි කාණ්ඩයේ හෙලිකොප්ටරයක් නෙවෙයි. මේක මොකද මේකේ රිස්ක් එක ඉතින් මේක ඕගනයිස් කරපු මාස්ටරු මේකට යම් ක්ලියරන්ස් අරන් දීපු නිසා තමයි පුළුවන්. ඒත් අපිට අවසර තියෙන්නේ ඔය යම් කිසි මේ කොල්ගස් මට්ටමින් විතරයි මේක බයි කරන්න. ඔය අපි දන්නවා අපි ඉන්නේ එයාපෝට් එකක් ආසන්නේ
ඉතින් මේ වගේ ඉන්න එකක් උඩ යනකොට ඒකේ තියෙන ඒක තරහ ඉතින් අපි සංවිධානය කරපු ඒගොල්ලන්ගේ සල්කන් පොලිස් ඉතින් ලොකු සේවයක් කරනවා මේ අපේ RC ටීම් එකට RC යාකා සහ අනිකුත් RC කාර් බෝට් එක හැම දෙයකටම ඉතින් මේ ඕනෙතුදී